air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Account holder. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Mambo vipi my fans? Tunasema kicheko ni dawa. Na sasa GTN TV tunakuletea GTN mtaani. Tutakuwa unakuja hapo mtaani kwako, tunaulizana maswali, tongue twisters, chemsha bongo. Dania na kizungu inaitwaje? Hiyo itanichenga kidogo. Bila kusahau intelligent meme. Huwa tunaekelea food kwa tebo, juu huwa tunaimeza. Tebo, yani tebo, meza. Meza, tebo. Let's do this. Siko sure Juma ni mwangu wa kizungu hakunieleza hiyo. Amukira ngeithi mwiroreri wa GTN TV gakihoka haria hothe ukiri uri gutindia oro wega na uri gutindia thayo ireketie kwihanda wega thaa 7 cia muthenya tukomenyithie maria marathi na mbere kuhanika ituri ciothe cia Kenya na nginyagia konene ekoria na gitio wikitikire kunyitirana na nie nginyagia kurengere ni citucio kinyaniria mwena wa Facebook GTN TV Digital, mwena wa YouTube GTN Digital TV, tuire urerorera uri mwena uriku. Umuthi ni gatano ga kiumia giki tariki 13 mweri-ini uyu wa tatu mwaka wa 2026 etikira kunyitanira nani ritwa riakwa ni Schneider Chege. Na tukiambiriria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto niekirite kirore mawatho matatu ari ni hamwe na Miscellaneous Fees na Levies Amendment Act ya mwaka wa 2026, Coffee Act ya mwaka wa 2023 hamwe na Meteorology Act ya mwaka wa 2023 thigiraini wa iregi Nairobi. Watho uyu mweru wa kahua uguteithiriria hari kunyitirira kahua na njira nene guku naguo Miscellaneous Fees hamwe na Levies Act ikirongoreria hari kwagirithia uhuthiri wa migithi naguo watho wa meteorological wa 2023 ukirongoreria kwagirithia uthii wa na mbere motungata-ini ma urathi wa riera bururi-ini. This bill, Your Excellency, is intended to revolutionize the coffee industry and take it to a place better than where it is currently. The bill removes the function of promotion, production, development, and marketing of coffee from the Agriculture and Food Authority to the new entity, the Coffee Board. The bill, Your Excellency, also reestablishes the Coffee Research Foundation, whose function is currently being undertaken by an institute under Carlo. The bill gives certain functions to the board,
including the marketing and promotion of coffee, and gives certain functions also to the training institute, including the promotion of coffee. Of those functions, because at some point we had 100 different laws in the agricultural sector, and there was a multiplicity of institutions, and the reasoning at that point was some of these functions can be consolidated and undertaken by one institution. So we now seem to be working in reverse. Your Excellency, at second reading of the bill in both houses, the feeling of the houses was that consolidation has subdued the growth and promotion of coffee, tea. That's why tea is also has been removed from the AFA, and sugar. Your Excellency, you recall you also assented to the Sugar Act. Yes. The idea is to remove some of those functions from AFA, so that the growth of tea sector, the coffee sector, the sugar sector, which are currently consolidated together with others in the AFA, can be done by separate. Your Excellency will unveil and display an open ceremonial copy of the Act, while other state officials shall bear closed copies. Tugithi na mbere, munene wa borithi bũrũri-inĩ Douglas Kanja augĩte rũhonge rwa borithi nĩrũhotete kũgacĩrithia ũgitĩri wa bũrũri mahinda maya ũteti wĩhĩrĩirie hamwe na gũthararia mbatoni cia ũtoi iria ikoretwo ikĩguoyohithia mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri hamwe na ciĩko ciothe cia ũtoi. Kũringana na kĩmacira ma wĩkinaĩ nĩ manyihĩte na gĩcunjĩ gĩa 5% mwaka ũyũ ĩkĩringithanio na mwaka wa 2024. Our country is safe on 247 because our officers in the north, our officers in the south, our officers in the east, and our officers in the west of this country have remained vigilant. And they are working closely with the communities to ensure that our country remains safe. This is the key area that I want you as the commander, as you go back there, you must ensure that you enhance that. So that as we prepare, as the country prepares, and it moves forward towards the general elections that will be held next year, the environment will be good to enable the people of Kenya exercise their democratic rights in choosing their leaders. That is the calling of the police service, that ensure the country remains safe and secure so that our people can be able to exercise their democratic right in getting their leaders. Ama namna gani hapo? Sio ndio kazi yetu? Hiyo ndio kazi yetu. Na rĩu tũingĩre Chege maire na ũteti. Rĩrĩ ũteti wa kĩrĩma ũthiĩte na mbere na kũnyita thing'a atongoria a thirikari mathiĩte na mbere na gũkorwo magĩtetera thirikari ya Kenya Kwanza na gũteanĩria riboti cia atĩ thirikari ya President William Ruto nĩ ĩtirikĩte mũingĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya. Wandĩki mũkaru ministry ya ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Mary Muthoni agĩkũmithia mwaho wa mũng'ethanĩro kumana na gũthambia kana gũkorwo magĩtambia ndeto cia maheni gũkũ akiuga gĩtarũ gĩkĩ kĩ thirikari na nĩkĩgunĩkĩte na tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere ta ũrĩa Njũgũna wa Kamuce aratarĩria. Sana Mwenyezi Mungu akubariki. Hĩndĩ ya kũrĩanĩra irio cia hwaĩ-inĩ na etĩkia ndini ya Gĩithĩramu taũni-inĩ ya Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩkuo atongoria ikĩro itiganĩte a thirikari mathiĩte na mbere gũtetera thirikari ya President William Ruto. Matongoretio nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ Mary Muthoni maugĩte thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ikinyanĩirie tabarĩra itiganĩte cia kũguna mũingĩ wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya. Hii mara ya pili, najua mwaka uliopita madam ulituandalia daftari na hakusahau tena. Hata mwaka huu
ametupangia futari, si ndio? Tuseme shukran kwa mwanapia na tunakaribisha. Najua serikali inawapenda. Muthoni anyururetie atongoria mwaho wa mung'ethaniro aria ugite makoretwo makihenia muingi ati President William Ruto ni atiganirie gicigo giki akiuga muingi ni ugunekite na tafarira nyingi. Ile maneno yote serikali inafanya, wacha kwanza tusikize. Sasa nimeonyesha wasichana wawili hapa, na si hawa tu wa Kirinyaga, lakini huku kwa hewa unasikia tu watu walitoka kwa serikali. Sasa ninashangaa na hao wametoka wapi? Si hao ni watu wa Kirinyaga? Na pia watu wengi sana wa Mount Kenya bado wako kwa serikali. Sisi kama watu wa Kirinyaga na watu hata wa mlima, ile kitu mzuri sana tunaweza tukafanya ni kuwashikilia. Muthoni akinyeriria ati gitaro kia Mount Kenya ke thirikari-ini ya Kenya Kwanza gatagati-ini na matikwenyenya kana kuma nja wa thirikari, guku akienda atongoria mung'ethaniro kuhe gitio President William Ruto na gutigana na irumi. Yule mkubwa ama kiongozi apigiwi kelele na hatukanwi, sababu tukimtusi mafikira itamsumbua na hataweza kufikisha pale alikuwa anataka kufika. Miari yake kinyitwo mbaru ni Hadija Mustafa, director wa Invest Kenya, hamwe na director wa AFA, aria marenda muingi wa kirima kwaga kuhingicwo guku makienda mayukie mibango ya thirikari ta fertilizer ya thogora wa thi na kuhanda irio migunda-ini. Ili tukaungana kama watu wa tukatengeneza kikundi kinaitwa Jamii Imara Mashinani. The opposition kazi yake ni kuamplify the fact kuna mtu mkamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hata serikali si kamilifu. Kuna kale ka 5% ambapo serikali inaweza kuwa imemiss. Kwa hiyo hiyo ndio opposition inachukua, inaenda na microphone kufanya nini? Ikitangaza. Sisi ndio tunaongoza hiyo mambo ya fertilizer. I hope wakulima wako hapa wamejiandikisha. Aithiramu ni moretio kuhoera bururi na guthie na mbere kugacithia thayo guku bururi-ini, oho guteithiriria thirikari hari bara ya kurana dawa cia kurefia iria ithiete na mbere kuhutia mbeu njithe. Mimi ningewaomba watu wa Kirinyaga, aswa nyinyi Waislamu, aswa hii mwezi wa Ramadhani, tumuombe rais wetu, tumuombe deputy president, tumuombe hata PS wenu ama namna gani, na tuombe mpaka serikali ya county. Imams wa Kirinyaga, munisaidie mambo ya madawa ya kulevya na mambo ya sigara zile sugu, tafadhali tusaidiane. Ado-ini ha GTN TV kuma tauni-ini ya Kirugu ya kaunti-ini ya Kirinyaga, ritwa riakwa ni Njuguna wa Kamoshe. Asante Mwenyezi Mungu akubariki. Asante Hadija, tupigie makofi. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere, thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũrĩmi nĩ ĩkĩrĩire mũkana mũhiũ kũrĩ endia a bataraitha itakinyanĩirie ikĩro, makiuga arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia maya nĩ megũtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. Na uge ũyũ nĩ kũringana na minister wa ũrĩmi bũrũri-inĩ Mutahi Kagwe, akiuga arĩmi aingĩ makoretwo magĩkora gĩterenge-inĩ kĩa endia aya na muthia magatigwo magĩtara hathara nene ũrĩmi-inĩ wao. No counterfeit. I have spoken about this before. There is a counterfeiter or something industrial that comes from other countries. And there is a counterfeiter who is even selling fake seeds to our farmers here. And I have said, for those who are selling fake seeds to our farmers, as far as I'm concerned, it is economic treason. It is a matter of national security. It's not just a matter of farming. You can take it very lightly and see just fake seeds. It is not fake seeds. It's economic sabotage. If you want to kill a nation, start by killing its food. Start by ensuring that they can't feed themselves. And the way to do that is to make sure that they have got fake seeds, they have got fake fertilizers, they have got fake chemicals. That is how to kill a country. So as far as I'm concerned, today the answer to your question is that we are not doing enough as a nation in terms of criminalizing the activities that are happening in the farming sector. We are not doing enough.
And we have spoken to our colleagues in Parliament, and we will be, proposing to them much stiffer penalties for those who are criminals in the agricultural sector. Na ripoti iyo niyo rakiamba gutwika mweke twambe tuikirie iri ndugagithie kuraya ni turacokereria na ripoti makiria. RBG Engineering Limited is an engineering company that specializes in fabrication and forming projects involving stainless steel, mild steel, and aluminum, and is committed to quality, reliability, and cutting-edge technology. Our services include metal folding, metal cutting, architectural steelwork, on-site services, while ensuring we collaborate with our clients from the initial idea stage, developing the concepts and translating them into computer-aided designs. For more information, contact 0738 123 123 or visit our offices in Kingongo, opposite Shell Petrol Station along the Nyeri-Nyahururu Highway. RBG Engineering Limited, building the future. Waigwaretwa Singapore meshiragia neko etikia kanorege Golden Wing neko Singapore itu duka ya Golden ena indo cia mwanya utagishio na kundu kungi arisho electronics, furnitures, carpets, decors ona thimu tawiyonere kukasi guthakara jero shoa cia thitima na gasi na ndungishio na kundu kungi dispensers, woofers nenyingi guku ena cio TV cia kiriu ginya cia kuria kahora kahora hatari pressure nenyingi tamugagasha wakinya na imported furnitures neithu tutongoretie gukwenderia indo tangishio na kundu kungi TV stand cia kiriu, dressing tables, coffee tables cia mambo ona cia dining tables, waiting chairs, office chairs na igenyingi nayo megeka ya kwara nyumba kana office gwaku ne meigitaki ya rangi uraihu kana texture iria wendaga portraits, mahua na thimo methemba yothe ni uguciona guku kwa Golden Wing. Tucerere Nyeri Town, nyumba-ini ya Nyeri Shopping Complex, kung'ethanira na mukawa wa Maru A. Na kuhoro makiria, tuhurire thimu kuhitukira 0724 210 609. Golden Wing ni Singapore, Golden Wing ni Mushie, Golden Wing Electronics and Furnitures, quality in every purchase. Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440, weka paybill number 150150. Account holder. Amount weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere, rũhonge rwa gũthingicĩrĩra ũthaitĩri barabara-inĩ NTSA, rũhonge rwa borithi na ngwatanĩro ya ene matatũ nĩ mamenereirie kana nĩ mamerĩire kũrutithania wĩra hamwe nĩguo gũtabania mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa ũkui. Na maya marũmĩrĩire thutha wa kwambatĩra gwa ciĩko cia wagagia kana wagi wa ũbacĩrĩri, ngukumio, ngungo thĩinĩ wa insurance hamwe na kũrũgamio kwa ũthuthuria kana ũrutithia wa wĩra wa faini cia hau kabere.
these many issues that are going on is just to make sure that I commit to work with this team and to address matters road transport and public transport in particular in this country. I know there are so many issues they are facing, and I think some of them are regulatory failures. We'll try to rectify that. I know some of the things that they are raising are actually symptoms, not really the root cause. We'll go up to the root cause so that we address the fundamental issues that are affecting this sector. The other area we may look at with them is the matters of insurance. There are a lot of fraud around insurance that are affecting them, and therefore their premiums are ever high. If you want to run a sustainable transport, these are the cost centers that you have to look at. And even who is running these vehicles. I know some of them, actually a majority of them, have vehicles, but they don't have control on when these vehicles are on the road. They really don't have control. And there are so many people who are eating from their sweat. And I think these are some of the things that working together we shall address. And I know the hot issue going on right now is instant fine. The matter has been taken to court, and there has been a court injunction that we are waiting for the ruling. We will go and defend what we were doing in the courts of law, and the courts will decide. And as you all know, it's not right to comment on the matter that is before court. We have also sensitized our officers on the evils of taking bribes along our public roads, and we had also made efforts. In addition to that, it is still in the process. We had discussed with the DIG and the Inspector General, and we are in the process of procuring signposts that will have an inscription of a corruption-free zone. As I'm speaking now, 40 police officers have been arresting along our public roads, collecting those bribes, and their cases are pending. But it is also good to bring it before the members of the public to know, to the knowledge of the members of the public, that corruption is two ways: the giver and the taker. And usually it is the taker that has already been who have already always been arrested, but the giver always go scot-free. Tugithie na mbere arimi matũra-inĩ matiganĩte nĩ mathingatĩte thirikari kũmakinyiria bataraitha ya raithi oro hamwe na kũgũithia thogora wa mbegũ cia kũhanda. Arimi aya maugĩte mbura ĩramakorire mateharĩirie, makiuga thogora wa igũrũ wa mbegũ nĩ ũtũmĩte makorwo matahandĩte. Mbura ĩgĩthiĩ na mbere gũthandana bũrũri-inĩ na arĩmi makĩrika mĩgũnda-inĩ na kũharĩria ũrĩa mekũhanda, arĩmi mwena wa mathĩna nĩ macakaĩte wagi wa bataraitha ya raithi thĩinĩ wa thitoo cia thirikari. Ona bataraitha ĩno tũraigua atĩ ĩrĩ kũrĩa gwa thirikari, thĩinĩ wa bataraitha ĩyo tũrathiĩ kũu thĩinĩ wa makũmbĩ macio na gũtirĩ bataraitha tũrona kũu, koguo ithuĩ tũtirĩ na ũira mũiganu atĩ bataraitha ĩyo nĩ ĩroneka ndĩroneka. Rĩu mahoya thirikari gũthondeka mũtaratara wa kũheana bataraitha ĩtarĩ marĩhi icagi-inĩ nĩguo mũrĩmi wothe akahota gũteithĩka. Ũguo tũngĩhoya mathondeke programu ya kũnyihia thogora na mathondeke programu ĩngĩ ona ngũkĩoneka bataraitha ona ya tũhũ ĩheanwo icagi-inĩ ta basari kana ona ta mĩsaada ĩrĩa ĩngĩ ĩheanagwo. Thirikari nĩ ĩkĩte wega mũno nĩ kũrehe kĩndũ gĩtũ subsidized fertilizer ĩrendio 2500 no ngoro arĩmi aya gũtirĩ mũndũ ũngĩgũra mũhuko mũgima akwenda rĩngĩ kilo 5 kana 10, so no ngĩenderia mũndũ kilo 10 ti aingĩ mangĩhota gũthiĩ kũgũra na NCPB ĩrĩa distribute, no tũrie mapaki na kilo nini na makinyĩre mũrĩmi hararĩ. Nĩkĩo tũkũgũragĩra mũrĩmi kilo 1 na kilo 2 cia fertilizer nĩguo thia kwa andũ aingĩ gũkũ gwitũ nĩ akuota ĩka nuthu ĩka. Na nĩ ũndũ wa kwaga bataraitha na thirikari nĩ yatwagĩire bataraitha, mbembe tinahota kũgetha mbembe wega, tũbebe tũrakinyaga hau tũgakorwo tũrĩ o mabebe ma ng'ombe. No rĩ kũringana na hau ũguo bwana hau gĩthĩnji atũhera mbembe na nĩ atũhe bataraitha, ndĩrahopu atĩ maũndũ mothe nĩ makwagĩra. Oho no mahote thirikari kũgũithia thogora wa mbeũ cia kũhanda, makiuga mũhuko wa kilo 1 wa mbembe cia kũhanda ũrendio ciringi 600, na ũguo arĩmi aingĩ makaremerwo nĩ kũgũra mbegũ. Na ithuĩ ta andũ a mathĩra tũtiĩharĩirie kũhanda tondũ ta rĩu tũtirĩ na mĩmera ya kũhanda. Andũ aingĩ nĩ maikarĩte maracokera mbembe iria cianagethwo kahinda kangĩ, mũndũ akahoya kwa neighbor.
mbembe icio nitũgũkorwo tũgĩcitungata o wega na mbembe icio irũgĩte ona gũkĩra rĩrĩa mũndũ araheo kanyamũ kanini to mbembe icio ingĩka wega thĩinĩ wa mĩgũnda ĩyo itũ mbembe icio nĩ igatũteithia na tũracaria matuka-inĩ tukagũra ingĩ itarĩ ciacio na nĩ tũkenete nĩ tondũ tũgũthiĩ kũhanda na nĩ tũkuona umithio. Peter Githiji no nĩ mũhũri biacara na tugĩte arĩmi a wodi ya Kĩrĩmũkũyũ Ũlũgũrũ na magutu na mbegũ cia mbembe augĩte arĩmi aingĩ makoretwo makĩhinyĩrĩka nĩ thogora wa mbegũ gũkorwo ũrĩ igũrũ kuona aingĩ matingĩhota kũgũra kuona mathũkũ ma ciringi matatũ o mũthenya mawĩra marĩa marutaga maibarũa. Andũ thaa ici kĩrĩa maroria mbura nĩ ĩraurire andũ mateharĩirie no gwĩraurire andũ mateharĩirie nĩ mũronire nginya na kũrĩa Nairobi andũ magĩtwarwo nĩ mbura na tũraruci andũ ona gũkũ gwitũ andũ mena thĩna kũrĩ mũndũ nĩ enda kũhanda no ndarĩ na gĩa kũhanda rĩu kĩrĩa ndĩ nakĩo kĩnini nĩkĩo ngũheaga arĩmi ndamahe mbembe cia kũhanda ndamahe fertilizer kanini nĩguo hĩndĩ ĩngĩ mathi mahanda nĩ tũkũingĩhia nĩ tũkwandĩca kĩndũ gĩtagwo food security na andũ marĩa hũnu nĩ gũka gũikarĩte wega. Thaa ici nĩ tũragũra mbegũ ĩno tũragũra kilo ĩmwe nĩ ciringi 600 ti aingĩ mangĩhota tondũ ngĩrora andũ a kĩbarũa maita maingĩ maheo ciringi 300 kana 400 thaa ici gũtirĩ nginya ciĩbarũa andũ ũrakora mbura ĩraurĩra mũtwe ĩkora na no tũrie thirikari ko no he andũ mbembe cia kũhanda no ĩkorwo ĩteithĩtie mũno. Handũ-inĩ ha GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Amos Kamenyi. Tũgĩthiĩ na mbere gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Othaya gĩkoretwo kĩgeneirwo nĩ arutwo kuma na nja wa bũrũri na gũkũ bũrũri-inĩ itemi-inĩ rĩa kwagĩrithia ũrĩmi hamwe na marĩa matũrigicĩirie. Kwa ihinda rĩa ciumia 2 arutwo aya a kuma bũrũri wa Denmark hamwe na angĩ kuma thukuru-inĩ wa University of Nairobi makoretwo magĩka ũthuthuria wa ũrĩmi makĩaranĩria na mũingĩ na gũkorwo makĩgĩa na macokio mao. Urimi uri niguo munyiginyigi wa utonga wa bururi. Gicigo mbunge kia Othaya kaunti-ini ya Nyeri gikoretwo kigeneirwo ni arutwo kuma bururi wa Denmark unyitaniri na arutwo kuma thukuru wa University ya Nairobi itemi-ini ria gutigirira ni mahota gwika uthuthuria wa urimi matura-ini mubango-ini uria ukoretwo ugithie na mbere kwa ihinda ria makiria ma miaka 10 riu. The students elaborate and actually articulate all the issues that they have been researching on. This program started in the year 2014, and that is why when we started collaborating with the University of Nairobi and University of Copenhagen. Arutani ao aria makoretwo makimahe mataro maugite macagurite urimi kuona niguo koragwo ukihutio muno gwakinya ni ucenjia wa rĩera hamwe na thoko ya irio. We have had a 2-week collaboration between the students where they have stayed with different partners and different hosts and they have been conducting different research that had been predetermined by our Kenyan counterparts. We believe that working with agriculture is also a very important topic because it is a burning one. A lot of people in the room have mentioned that the chosen topics for this 2-week stay were exactly on point because there are a lot of questions around agriculture right now because of changing rainfall patterns, because of changing markets, because of climate change. Arutwo aya maugite unyitaniri na thukuru ici cierĩ ni umateithĩrĩirie harĩ uthuthuria hamwe na wandandũku wa ndũire rĩu magĩkenerera ũndũ ũyũ kuona ni umahete mweke wa kumenya ũndũire wa ũrĩmi wa kũndũ gũtiganĩte. We have been collaborating with students from the University of Copenhagen and it's been quite interesting 2 weeks interacting with the different culture students from Denmark and also being here in Othaya a different diversity of culture. Here for research purposes and we had different topics assigned to different groups from farming practices to demographic change, landscape management and dairy production and it was I would say an amazing experience and 2 weeks. Oho no maugete ni mahotete gukinyaniria muoroto wao hari maundu matiganite ma urimi hamwe na uthuthuria wa giko kiria giteagwo matura-ini. The practices around are helping ensure that the area in Othaya is still covered with forestry, it's still green, it's luscious, it's a peaceful area. I guess we're interested in how people from the household level all the way up see that maybe this one product like a blue band or something like this
maybe it doesn't need to just be burnt or buried, maybe it can be reused or recycled in some way. Arĩmi aya nĩ makenereire ũndũ ũyũ makiuga nĩ mahotete gũthoma mathomo ngũrani kũrĩa maugĩte nĩ makũhota kũmarutithia wĩra mbeũ njĩthĩ makĩũrio gũkorwo makĩhĩmbĩria ũrĩmi kuona nĩ ũrĩ na umithio. I would like to encourage other young farmers, mid-age farmers and also senior citizen farmers. Whenever we have such activities, when there is research, keep an open mind. To advise the youth that the youth should take agriculture as one of the pillars in life, because despite of looking for collar jobs, you can also sustain yourself by having farming in your area and wherever you come from. Family iria ikoretwo ikinyitwo ũgeni arutwo aya maugĩte nĩ makenereire icera rĩao na kũria aciari kwaga gũthutũkanagia andũ nĩ ũndũ wa ndũrĩrĩ kana rangi. Na ciana students ana gwakwa muciĩ thikũ icio ogwo irĩ iria ndareheirwo nĩ chief ikĩmanyita ũgeni tũikara nao na tukahwaini mauma wĩra-inĩ wao rĩ tũraikaraga thĩ nao tũgakĩaria maũndũ marĩa mathomire. Mũndũ ena mweke ta ũcio ndakaũtere thĩ, nĩ aikare na andũ acio mbere tũkamenya thĩ ĩno to itũ ithuĩ ta Gĩkũyũ kana ta andũ airũ, thĩ ĩno nĩ itũ tũrĩ ithuothe Ngai atũheire. Handũ-inĩ ha GTN TV njĩtagwo Rose Duta wawa. Nĩ ngatho Rose Duta nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Nakuo kũrĩa iharo-inĩ mahenya ma Safari Rally nĩmo maragĩthiĩ na mbere kũrĩa mwena wa Naivasha. Arĩ nĩ mahenya marĩa marakĩrirwo cabi mũthenya wa ira nĩ mũnini wa president mũndũ gwĩtwo Professor Kithure Kindiki, na maumĩrĩra mau kana na mahenya mau megũgĩkorwo magĩthiĩ na mbere nginyagia tarĩki 15 mweri ũyũ. Koguo mau nĩ maumĩrĩra marĩa tũgũgĩkorwo kana nĩ mahenya marĩa tũgũgĩthiĩ na mbere nginya kũrũmanĩrĩria namo riboti-inĩ citũ iria igũgĩkorwo ikĩrũmĩrĩria. Na hau nĩho tũragĩkĩrĩra gaturumo gĩkonjo-inĩ kĩa GTN at 1 mangĩ maingĩ nĩwona cihanda wega thaa imwe o ũndũ ũmwe na thaa ithatũ cia ũtukũ. Thiĩ na mbere na kwĩrorera GTN TV na nĩ ngatho nĩwe kũnjĩhokera mahinda maku ngũmenyithie marĩa marathiĩ na mbere kũhanĩka bũrũri-inĩ na kũnene. Ngĩkwendithĩria mũthenya mwega, tindie thayũ, rĩmĩa gũkumia. Rĩtwa rĩakwa nĩ Schneider Chege.